Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa labaran NTA. Sunana Misbah Hassan ga kuma labaran daki-daki. An yi kira ga al'ummar musulmai da su karfafa imaninsu ta hanyar yin nazari kan koyarwar alkur'ani mai tsarki. Wannan kira ya fito ne daga babban limamin masallacin Juma'a na NTA Ustaz Rufai Abdullahi a lokacin hudubar Juma'a. Hussein ya haɗa mana rahoto. Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani mai girma daki-daki tsawon shekaru 23 ta hanyar mala'ika Jibrilu da ke dauke da gamammiyar shirya da ke dacewa da kowane irin zamani. A hudubarsa ta Juma'a Ustaz Rufai Abdullahi ya yi kira ga aiki da koyarwar suratul Asr da ke bayyana muhimmancin amfani da lokaci yadda ya kamata. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah ya yi rantsuwa a cikin wannan sura da zamani. Sai kuma a gaba sai ce innal insana haqiqa dukkan wani dan adam lafi khusrin yana cikin hasara to illal ladina amanu. Abinda zai fidda kai daga waccan hasarar in dai ba imani ba shine abu na farko, to in dai baka yi imani ba baka samu kullum fita daga waccan hasara ba. Malamin ya shawarci jama'a da mai da hankali akan sanin harshen Larabci a matsayinsa na ginshiƙin fahimtar addinin Musulunci. Hussein, labarai NTA. A wani sabon yunkuri na kare martabar jihar Kano a matsayin cibiyar kasuwanci, hukumar tsaro ta Civil Defense ta ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro a faɗin jihar, inda aka yi nasarar kama mutane 7 da ake zargi da lalata kayayyaki da kuma fasa kofofi. Binta Adamu ta rawaito cewa hukumar ta bayyana aniyarta na ci gaba da kare rayuka da dukiyoyi musamman a lokacin bukukuwa na ƙarshen shekara domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro ga al'umma da 'yan kasuwa. A ƙoƙarin riƙe matsayinta na jiha mai zaman lafiya kuma cibiyar kasuwanci, hukumar tsaro ta Civil Defense a Kano ta sake jaddada manufofinta na kare rayuka da dukiyoyin al'umma ta hanyar ɗaukar tsaurara matakan tsaro a faɗin jihar nan. Jajircewar na tafa ne da samun nasarar da rundunar ta yi na kama mutane 7 da ake zargi da lalata kayayyakin gwamnati da haurawa gidajen mutane da yi musu sata. Akwai mutum 2 waɗanda aka kama su a kan titin Madaki na karamar hukumar Rano, su ma sun yanko waya ne da zimmar su zo su ɗauke su je su sayar. Jami'an mu suka cafke su. So duk waɗannan mutum 4 ɗin waɗanda suke kware ne wajen barnatawa da sace kayayyakin kadarorin gwamnati, mun sami sukunin cafke su. An kama mutane 2 ne da ake zargi da laifin a unguwar 'yan Shana, wanda 'yan bijilantin unguwar suka taimaka wajen kama su. Hukumar tsaron ta Civil Defense ta ce da zarar an kammala bincike za a gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kuliya domin su fuskanci hukunci. Hukumar ta ba da tabbacin yin aiki da al'umma da masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a lokacin bukukuwa Kirsimeti da sabuwar shekara da ma bayan hakan. Binta Adamu, labaran NTA. Daukar matakan gaggawa muhimmin bangare ne na alhakin zamantakewa wanda yake nufin kare rayuka da dukiyoyi tare da buƙatar haɗin kai wajen gina ƙasa. A cikin wannan rahoto Hussaini ya yi nazari kan tasirin rashin bin ka'ida wajen amfani da jiniya ta kai agajin gaggawa da yadda hakan ke shafar ƙoƙarin ceto rayuka da kuma rage haɗuran da ke faruwa. Jiniya na'ura ce da ke isar da saƙo ga jama'a na al'amari da ke buƙatar kawo ɗauki na gaggawa. Irin wannan yanayi ya ƙunshi fannonin lafiya, tsaro, kashe gobara da kuma ɓangaren lafiya. A cewar waɗansu direbobi, a shirye suke da su bi umarnin wannan sako duk da cewar waɗansu na yin burz da shi. Idan na direba tun da dai jiniya suke ko a bayana ko a gabana zan iya kwantar da hankali na in ba su chance kaɗan su wuce su tafi abinsu. Samun jinkiri wurin kawo ɗaukin gaggawa na ɗaya daga cikin illolin rashin bin wannan umarni. Mai yawa
a sakamakon ita wannan gobarar. To wannan dalilin yasa duk lokacin da aka ce da ɗaukin gaggawa da hukumar mu take kaiwa ba dole sai gobara ba, tunda akwai za ga mutum ya fada a rijiya, ana buƙatar a je inda ya fada a rijiya a cikin gaggawa, ko gini ya zubo ya danne mutane, ai ana buƙatar a je a cikin gaggawa domin a tono su ci gaba da rayuwa. To duk irin waɗannan matsalolin idan aka samu tun akan hanya ba a baka dama ka samu hanyar da zaka je da wuri ba, to za a samu asarar rai ko lafiya ko dukiya a sanadiyar waɗannan ibtila'i da na ambata. Kyakkyawan tsarin taswirar gari zai taimaka wajen magance wannan matsala. Dai a lokacin za mu kai ɗaukin gaggawa ne, ko da hannu ba namu ba ne, muna da damar da za mu bi hannun da ba namu ba. Hukumar kashe gobara na kira ga al'umma da neman ilimi da zai taimaka musu wurin kiyaye dokokin hanya. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. To labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan tashar NTA Kano, ku dan dakace mu. To madalla, barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Makarantu sun rufe a hukumance domin gudanar da hutun ƙarshen zangon karatu wanda zai kai kusan makonni 4 ga ɗalibai a faɗin jihar Kano. Wani masanin zamantakewa daga kwalejin ilimi a Kano ya jaddada muhimmancin tsari da kulawa a lokacin hutu domin tabbatar da ci gaba da rike karatu da kyakkyawan ɗabi'u. Wakiliyarmu Amina Mahi ta hada mana rahoto. Duk da nauyin aiki da hidimomin gida da ke kan iyaye, masana sun jaddada cewa sa ido akan 'ya'ya da kuma kula da karatunsu na da matukar muhimmanci, musamman a wannan lokaci na hutun makaranta. Sun bayyana cewa haka zai taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa cigaban karatun yaran da tarbiyyarsu. In baba ne yana zuwa masallaci, tafi da yaran. Zaka dan je wani waje, tafi da shi ya ga yadda ake a dan wannan lokacin. Kuma ka rinka monitoring din duk abin da yake yi. Masana sun ƙara ƙarfafa gwiwar iyaye da su shigar da 'ya'yansu cikin ayyuka masu ma'ana da ilmantarwa domin ci gaba da motsa tunaninsu da basirarsu. Tsayin na uba, ina tabbatarwa cewa wannan hutun da aka bai wuce a banza ba. Tun daga lokacin da suka yi hutun ina tabbatarwa cewa kullun da safe sun yi memorizing both religious, a karatu na addini da kuma na zamani. Su iyaye ya kamata su san cewa tarbiyya ba ta karewa ba kuma iya akan malamai ta tsaya ba. I engage them in lesson. Ina koya wa 'ya'yana darussa a gida tare da ba su ayyukan gida. Haka kuma masanan sun ƙara jaddada cewa kulawar iyaye za ta taka rawar gani sosai wurin ci gaban yaran ta kowane fanni. Amina Mahe a labaran NTA. Yanzu kuma za mu leƙa duniyar wasanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Golden Badawa ta doke Sheshe Professionals da ci 4-1 a gasar Super Challenge Cup da ake gudanarwa. CAF ta ci tarar Egypt dala 5,000 saboda gazawa wajen cika wajibcin tattaunawa da 'yan jarida. Ingila za ta gudanar da bincike kan rahotannin da ke nuna cewa 'yan wasanta sun sha giya da yawa yayin hutu a birnin bakin teku na Nosa a lokacin gasar Ashes. Shahararren ɗan wasan golf na Japan, Jumbo Ozaki, ya rasu yana da shekaru 78.
To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen kasar nan idan Allah ya yarda. Nan kuma ga shawarar masana, ana shawartar al'umma da su rika kula da lafiyarsu domin gujewa cututtuka masu illa. To duka iyakacin labaran kenan, Allah ya tashe mu lafiya. Good evening and welcome to NTA KANO News at 7. I am Aisha Obaali, and let's begin on a religious note. Muslim faithful have been urged to deepen their spiritual connection by reflecting on the teachings of the Holy Quran. The call was made by the Chief Imam of NTA Jumat Mosque, Ustaz Rufai Abdullahi, during his Friday sermon. Hussein Sheikh Hussein reports. The Holy Quran was revealed to the Holy Prophet ﷺ gradually over a period of 23 years through Angel Jibril, serving as a divine guide with complete instructions for attaining success in this world and the hereafter. In his Friday sermon, Ustaz Rufai Abdullah encouraged believers to reflect on the teachings of Surah Al-Asr, which emphasizes the importance of time management and being accountable in the hereafter. The cleric further urged Muslims to deepen their knowledge of Arabic language, describing it as the foundation of properly understanding and practicing the Islamic faith. Hussein Sheikh Hussein, NTA News. Meanwhile, in a renewed effort to safeguard Kano's position as a leading commercial center, the Nigerian Security and Civil Defense Corps has intensified security operations across the state, leading to the arrest of 7 suspects for alleged vandalism. Benta Adamu reports that the command says it remains committed to protecting lives and property, especially during the festive season, to ensure a safe and secure environment for residents and businesses alike. As part of effort to sustain Kano's reputation as a peaceful and thriving business hub, the Nigerian Security and Civil Defense Corps Kano Command has reaffirmed its commitment to safeguarding lives and property through proactive security operations across the state. This commitment was further demonstrated as the command apprehended 7 suspects in connection with alleged vandalism and burglary of shops and residential buildings. 2 of the suspects were arrested at Enshane area with the support of local vigilante groups. The other 2 suspected vandals, Rabiu Aliu, 25 years old, and Bashir Zubairu, 19 years old, were picked up in Rano local government along Madaki Street after vandalizing aluminum conductor cables in the area. The Nigerian Security and Civil Defense Corps says investigations are ongoing and the suspect will be charged to court to face the full work of the law. The command assures residents of its continuous resolve to work with communities and security stakeholders
to maintain peace and public safety, especially during the festive season and beyond. Binta Adamu, NTA News. Away from security and now to health. Emergency response is a critical aspect of social responsibility aimed at protecting lives and property, which requires collective resilience in support of nation building. In this report, Hussein Hussein examines the impact of poor compliance with the emergency response like sirens and how this affects efforts to effectively save lives and manage incidences of accidents. The report. A siren is a device used to alert the public to incidents that require immediate action. Such emergencies may include security threats, fire outbreaks, and health-related situations, among others. Some road users acknowledge that although sirens are sometimes misused, they are willing to comply with the directives of emergency responders whenever the need arises. Something like that happened like 3 years ago, where somebody want to block the road, where fire service want to pass, and they take challenge of that person. Immediately, most of the driver, they give you a dirty bit, not a dirty bit. No one call dirty bit. The bit nonsense come out for your eye, so your eye clear. Delays in responding to emergency situations remain one of the major consequences of non-compliance with sirens, particularly on busy roads. In terms of any emergency, when they hear our siren, so we are advising them to give us chance to get access to the scene of incidents in time, because our services is emergency. Proper town planning that provides dedicated emergency routes will go a long way in ensuring discipline and orderliness on the roads. By our vehicle in terms of emergency is damaged by fire. It's not by the fire service. So that damage is damaged by the fire. In the meantime, the fire service urges members of the public to continually seek knowledge and awareness that will promote effective traffic flow and improve emergency response. In Kano, Hussein Hussein, NTA News. Now let's go on a short break. We'll be back in just a moment. Please stay with us. My workaholic son. Mama. I wanted to thank you for the solar inverter. In fact, my friends want to say thank you. When you told me about that massive solar savings, they all went to buy their own Sun King solar product. Yes, sir. I'm glad you like your Sun King solar inverter, but I have one more gift for you. Surprise! Switch to more precious moments. Thanks for staying with NTA Kano. Our schools remain closed for a 4-week break across Kano State. Experts are calling on parents to keep children mentally engaged through guided activities and learning at home. A sociologist from the Kano State College of Art and Remedial Studies says structured routines and supervision help sustain academic progress and positive behavior. Amina Mahi reports. Despite the demands of work and household responsibilities, experts emphasize that parental guidance remains crucial during the holiday period. They note that the home environment plays a vital role in supporting children's academic progress and moral development. They should consider this kid is a gift given to them by the Almighty God. So they must take care of them physically, socially, in order to make sure that they are doing better things. They also encourage parents to engage their children in meaningful and educational activities to keep them mentally stimulated.
as a parent, whether as a mother or as a father or dad, you must engage them, because if you didn't engage them, they may engage themselves. And most of this engagement done by them is negative. The outcome will definitely be negative. And as far as I'm concerned, as a father, you must engage them academically. I engage them in lesson so that they will not be play at home. And what again? Then you keep eye on them so that they will not be going around or running around. I took them there to spend almost 5 days doing all Islamic lesson, taking Islamic lesson. Maintaining daily routines and open positive communication at home is also seen as key to preparing children for a smooth return to school in the next academic term. In Kano, Amina Mahe, NTA News. And for happenings in the world of sports, let's now join our correspondent. Golden Badawa Football Club beat Sheshe Professionals by 4-1 at the ongoing Super Challenge Cup. CAF fines Egypt $5,000 over media obligation breach. England will investigate reports of players drinking excessively during a break from the Ashes series in the beach town of Nusa. Japanese golf great Jumbo Ozaki dies aged 78. And up next is our weather forecast for Saturday the 27th of December 2025 in Kano and some major cities. Before we go, a quick reminder: experts urge individuals to view self-care through regular checkups as their first line of defense against illnesses and system malfunction. And on this note, we conclude the English news tonight. I am Aisha Obali. Thanks for watching.